Hi dear students, hope you all are safe and also fine. How is your studies going? Your board exam is coming, so you have to study entire portion very thoroughly. Already you know that we covered entire portion of your textbook. Now we started the revision also. So this is a good opportunity to study the things very well. So you must use this opportunity and try to get maximum marks for the coming examination. So today we are revising the last chapter of your textbook, that is management of natural resources. What do you mean by natural resources? Natural resources is nothing, anything in the environment that can be used is called natural resources. Anything in the environment that can be used is called natural resources. What is this chapter title meaning? Management of natural resources. Management of natural resources, it's a system of controlling the use of natural resources in such a way as to avoid their wastage and use them in most effective way. Use them in most effective way. Wastage കുറച്ചിട്ട് natural resources ന്റെ effective use ആണ് management of natural resources എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. When we go through this chapter, there you can see a terminology, that is sustainable development. Sustainable development. Susthira Vikasanam. In Malayalam we can say that Susthira Vikasanam. അതായത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടി? For the future generation. Okay, that is the development which meets the current basic human needs and also preserves the resources for the needs of the future generation is called sustainable development. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആവശ്യത്തിനുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എടുത്തിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിന് വേണ്ടി കരുതും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വൈ വി നീഡ് ടു മാനേജ് അവർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. വൈ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്? Because the resources of the earth are limited, and the second point is long-term perspectives. Let's discuss the first point, that is the resources of the earth are limited. Already you know that the population is increasing day by day. When compared with the population, the natural resources are limited. There is no much of natural resources in the environment when compared with the population. So this limited natural resources, use the natural resources not in proper way, there is nothing for the future. So there is the importance, that is the resources of the earth are limited. When using the natural resource, we have to remember these things. The second point is the long-term perspective. Long-term perspective means continuous usage of the natural resources like petroleum products. Already you know that now we using not the public transport, private transports. All you have our own vehicles. Several years back, we all are using the public transports. Now we are using the private transport. When using the private transports or private vehicles, we use more natural resources like petroleum. By the continuous use of this type of natural resources,
there is nothing for the future. The natural resources, that is the petroleum, will vanish from this environment. For the coming generation, petroleum remains a fossil. അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ചായിരുന്നു മുമ്പുള്ള ജീവിതം. പക്ഷെ എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായി വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വെഹിക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പെട്രോളിയം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനും അല്ലാത്തതിനും ഒക്കെ പെട്രോളിയം, ചെറിയ ഒരു കടയിൽ, തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിൽ പോകാൻ വരെ നമ്മൾ ബൈക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബൈക്കിൽ പെട്രോൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാകും. നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് ഇതൊരു ഫോസിലായിട്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറും. സോ വി യൂസ് ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ. വേസ്റ്റേജ് കുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ യൂസേജ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ഇതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. എന്താണ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുന്നത്? നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. The two important things for the management of our natural resources, that is the resources of the earth are limited, and also the long term perspectives. Long term perspective means continuous usage of the natural resources. So let's move on to the next, that is our forest and wildlife, one of the main natural resources in the environment. That is forest and wildlife. Already you know that in forest and wildlife it's include plants and animals. So it is called flora and fauna. Flora means plants and fauna means animals. So forest and wildlife means the inclusion of the flora and fauna. Forest and wildlife, we can define this forest and wildlife as a large area of land on which trees and other plants grow naturally is called a forest, and the wild animals and birds which live in a forest are called wildlife. Okay, ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ പല സസ്യത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ലാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ലാൻഡിനുള്ളിൽ കാണുന്ന എന്താണ് പറയുന്നത്, പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, animals and birds are collectively called wildlife. Okay, and so flora related to plants and fauna related to animals. You have to remember these terms, flora and fauna, when moving through the chapters. Here only use the flora and fauna, not plants and animals. Only we use the flora and fauna. So here in the case of forest and wildlife, we can see stakeholders. Who is stakeholders? Stakeholder is nothing, the person who interested or concerning something is called stakeholders. A person with an interest or concerning something is called stakeholder. ഒരു പേഴ്സൺ, അത് ചിലപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം, ഇപ്പോൾ വുഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് ആകാം, എന്തിനോടേലും ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനാകാം, ഫോറസ്റ്റിനെ സംരക്ഷിക്കാനാകാം, മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനാകാം, അങ്ങനെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന ആളുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. So stakeholder is nothing, a person with an interest or concerning something is called stakeholder. നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറിനെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ട് there is 4 types of stakeholders can be seen. Stakeholders is mainly 4 types. First one is the people who live and around the forest. The people living in the forest. That is the first case of stakeholder. We can call them as tribes. അല്ലേ, കാട്ടുജാതിക്കാരെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ
ഫോറസ്റ്റും അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുന്നവരുമാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാണ് ട്രൈബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി യു നോ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് different types of tribes in our country. Siddha, like okay, Siddha എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൈബ്സ് ആണ്. സോ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദേ യൂസ് ദി natural resources in a proper way, and they also conserve the forest. They uses the natural resources in the forest, and also they conserve the forest. അവരൊരിക്കലും ഫോറസ്റ്റിന് ദോഷകരമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഫോറസ്റ്റിൽ തന്നെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വനത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ അതിന്റെ പ്രോപ്പർ വേയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എടുത്തിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിലേക്ക് കരുതി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. ദേ യൂസ് ഓൺലി ദ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ, ആൻഡ് ദേ കൺസർവ് ദി ഫോറസ്റ്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, so the first case is over, that is tribes, and the second one is the forest department of the government. Forest department of the government. Forest department of the government include, നമുക്ക് അറിയാം, അതായത് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള മരങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ചന്ദന മരങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി, വളരെ ലിമിറ്റഡ് നമ്പറിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുക്കുന്നതാണ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അവർ ഗവൺമെന്റ്. അല്ലെ, അവരെന്താണ് ഫോറസ്റ്റിലെ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഓൾസോ ദേ ടേക്ക് conservative methods also. So the forest department of the government is the second stakeholders. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻകം വേണം, അതോടൊപ്പം എന്താ പറയുന്നത്, കൺട്രിയിലെ ഇൻകം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണം, വൈൽഡ് ലൈഫിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണവും ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് കേസ് ഈസ് ദി ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ്. These are the exploitatory category, that they are exploiting the natural resources. They are only located on profit, how to make maximum profit from the resources. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കൂടി അവർ നാളത്തേക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കിട്ടുന്ന അത്രയും റിസോഴ്സസിനെ അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. Thereby the natural resources will lose. Okay, there is no natural resources for the future generations. Then the fourth case is the forest and wildlife activists. The forest and wildlife activists. ഇവര് ഒരു കൂട്ടം പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെ? ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? വൈൽഡ് ലൈഫിന്റെ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത്. ഇവർക്ക് ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. Their motive only is the natural resources have to be conserved. So these are the four main stakeholders. നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. There is lot of movements are taken for conserving the forest and wildlife. Let's discuss that movements. Okay, first one is the cagery trees, the case of cagery trees. Already you heard about that, the cagery trees. ബിഷ്ണോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘത്തിൽ, ഇതൊരു കഥ പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ സംഭവം നടക്കുക 1730 AD അല്ലെ, 1730 AD അന്നത്തെ രാജാവ് തന്റെ പാലസ് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ആ സ്ഥലത്തില് കേജ്രി ട്രീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേകതരം ട്രീ ആയിരുന്നു, എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീ. എൻഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ദ ഏരിയ ഓൺലി വി ക്യാൻ സീ ദ things in that particular area. That is called endemic. Endemic species means the species that can be only seen in the particular space.
ഇപ്പോൾ സൈലന്റ് വാലി വനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. ഏതാണ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ്? സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കാക്ക സൈലൻസിസ്. സയന്റിഫിക് നെയിം അങ്ങനെയാണ്, മക്കാക്ക സൈലൻസിസ്. ലോങ് ലയൺ ടെയിൽഡ് മങ്കീസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ലയൺ ടെയിൽഡ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എൻഡമിക് ആണ്, സൈലന്റ് വാലിയുടെ മാത്രം എൻഡമിക് ആണ്. സോ ഇതുപോലെ കേച്ചറി ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ മാത്രം ട്രീ ആയിരുന്നു, അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. അപ്പോ പാലസ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ, ഒരുപാട് സ്ഥലം വേണ്ടിവരും. സോ രാജാവ് കണ്ടുപിടിച്ച സ്ഥലം അവിടെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അതൊട്ടും ദഹിച്ചില്ല. അവര് they began to conserve these trees. ഈ കേജറി ട്രീസിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര്, അതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസോപ്പിസ് സിനേറേറിയ. പ്രോസോപ്പിസ് സിനേറേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ട്രീ ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് 363 ബിഷ്ണോയ്സ് sacrificed their lives in 1730 AD while protecting green cagery that are considered sacred by the community. അവർക്ക് ഒരു സാക്രഡ് ആയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ദൈവികമായ ഒരു മരമായിരുന്നു ഈ കേജറി ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരതിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കി. എന്നാൽ അറിയാലോ 1730 AD ആണ് അവിടുത്തെ രാജകാലമൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അന്തിമം. സോ അവരെന്ത് ചെയ്തു? രാജാവിന്റെ പ്രജകളെല്ലാം വന്നു ഈ ബിഷ്ണോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ആൾക്കാരാണ്. അതായത് അവർ കുറെ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ കുറെ തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ദേ ഹാവ് 29 പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. സോ ദ ടേം ബിഷ്ണോയ്സ് മീൻസ് 29 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര് കുറെ തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അവർക്ക് ഈ മരം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവിക തുല്യമാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ജീവിച്ചു പോരുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് രാജാവിന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണാം. നോക്കൂ, ഇതാണ് അവിടുത്തെ കേസ് സംഭവിച്ചത്. അവരുടെ തല അരിഞ്ഞു കളയുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ക്ലിങ് ഓർ ഹഗ് ദ ട്രീസ്. അവര് ആ ട്രീയെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ നിന്നു. 363 പീപ്പിൾസ് വെയർ അറൌണ്ട് ദെയർ. ദ കിങ്സ് പേഴ്സൺസ് were killed the entire people. Okay, 363 people. So this is called the Kejri trees issue. In 1731, Amrita Devi Bishnoi led a group of 363 people who sacrificed their lives for the protection of Kejri trees in Kejri village near Jodhpur in Rajasthan. This shows the determination of some people to work for the conservation of the natural environment. The government has recently instituted on Amrita Devi Bishnoi National Award for Wildlife Conservation in the memory of Amrita Devi Bishnoi. Amrita Devi ബിഷ്ണോയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ മൂവ്മെന്റ് നടന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു അവാർഡ് തന്നെയുണ്ട്, വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ചിപ്കോ ആന്തോളൻ മൂവ്മെന്റ്. ഓൾറെഡി യു നോ ദാറ്റ്. ചിപ്കോ മീൻസ് എന്താ, ക്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹഗ് ചെയ്യുക. ഇതിനെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ കേജറി ട്രീസിന്റെ ഇൻസിഡന്റ് ഇൻസ്പയർ ആക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നൊരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. 1970 നടന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ചിപ്കോ ആന്തോളൻ മൂവ്മെന്റ്. ദ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ഓർ ദ ചിപ്കോ ആന്തോളൻ വാസ് എ ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ മൂവ്മെന്റ് in India. It began in 1917 in Uttarakhand, then a part of Uttar Pradesh, and went on to become a rallying point for many future environmental movements all over the world. This was initiated by Sundarlal Bahuguna, and he is also known for coining the Chipko slogan, "Ecology is permanent economy." ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ പീപ്പിളൊന്നും അവരെ കൊല്ലുകയൊന്നും ചെയ്തൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇവിടെ സ്ത്രീകളാണ് ഹഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈകൾ കോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ ട്രീയെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോലും. അപ്പൊ ഈ മൂവ്മെന്റ് ആണ്
ചിപ്കോ ആന്തോളൻ മൂവ്മെന്റ് 1970 അറിയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എല്ലാം എടുത്തത് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ കാണാം. സോ ദേ ഹോൾഡ് ദെയർ ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ ആൻഡ് they are trying to conserve the particular trees. Okay, so this for today, and thank you. If you have any doubts, you can contact me personally.